Hey guys, Rafael here, amigos, aquí Rafael. So here we have a grenade and we're gonna fix this little guy. Vamos a arreglarlo. We're gonna sand this down because you can feel the edge here. Vamos a lijarlo muy bien esto porque se siente aquí el bordito. So let's get this guy going. Vamos a empezar. Alright, so here we have it. Ya lo lijamos, already sanded. Gonna add some crazy glue. Cola loca. Used to have a little lip here. Aquí todavía se siente algo, so we're gonna sand this down to smooth it out. Vamos a lijar esto ya que tiene también algo aquí. Okay, here we have it. Aquí está. Now we're going to use a little bit of plastic metal bondo. Vamos a dar un poquito de esto de metal plástico bondo. Okay, that's dry. Ya está seco. So let's get that going. Alright, so I'm going to mask it off. Esto voy a tapar para pintarlo. Actually, I think I'm going to take this off. Creo que voy a quitarle esto. Alright, so here we have it primered. Going to add a little bit more primer and then we're going to paint. Vamos a poner un poquito más de primer y vamos a pintar. Alright, we're going to do the little water spots that it had. Vamos a ponerle una como marcas que tenía de esas picadas. And there you have it, guys. Aquí está. I don't know if you can see the speckles on there. Están las pequitas que llevaba. Alright. Hope you learned something. Espero que hayan aprendido algo. Till next time.